the first subunit I have put into is standard and scientific notation. Are we aware of standard notations? Okay, let me take an example. For example, I have written 0.006. Okay. Is it in standard notation? No. No. What is going to be its standard notation? 6 into 10 raised to minus 3. Very good. 6 into 6.0 into 10 raised to minus 3 is going to be its standard notation. Very good. Uh, Similarly, if I have 6432, it is again not in standard notation. What is going to be the standard notation for it? 6.432 into 10 raised to 3. Yep, 10 raised to 3 is the standard notation. Okay. Everybody understood this? So standard notation तो easy है, कुछ नहीं करना होता है. You have to adjust your decimals in such a way that there should be only one digit to the left of decimal and rest all digits are towards the right of decimal. ठीक है? And उस time पे whatever number of power of 10 you have to adjust, you have to write it, and that will become your standard notation for any given number. Clear? So if I'm going to have 758, इसके लिए standard notation क्या हो जाएगा? Hmm. 7.3258 into 10 raised to 4. Others have to reply as well. ठीक है? Okay. ठीक है. So standard notation is not so difficult. It's quite easy to understand, and we have understood. I believe we have understood, right, Atharva? So Yes, sir. we have understood now. Yes. One of you, I mean, there are two Atharva, so I think pronunciation for one of them is Atharva and other one is Atharva, right? If I'm right or wrong, I mean, whether I'm right or wrong, or your both of your name is, I mean, name for both of you is going to be pronounced the same way. Probably yes. Okay, so fine. We can probably use the surname, so like Atharva S and Atharva D, I guess. Right, ठीक है. Something like I'll that. do that. I'll do that. No issues. Thanks. Okay, now let us come to scientific notation. See, scientific notation is almost similar to standard notation, but there is slightest of difference in it. ठीक है? बहुत minute difference होता है. I'll explain. I'll take two examples and then explain to you guys. ठीक है? यहाँ पर हमारा क्या था? फिक्स्ड रूल था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में there has to be one digit, right? And that digit cannot be zero. Fine now? That digit cannot be zero, and there can be only one digit towards the left. ठीक है? बाकी सारे digits right में रहेंगे. साइंटिफिक नोटेशन में ये चीज थोड़ा सा डिफर हो जाता है. इसमें ये बोला जाता है कि आवर दिस नंबर, यहाँ पर जो भी नंबर है, दैट कैन लाई बिटवीन 0.5 to 1.49. सॉरी, एक सेकेंड. हाँ,
sorry, not 0.5 to 4.49. ठीक है, it can vary from 0.5 to 4.49. मतलब ये हुआ कि समझो 51 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है in scientific notation, so what I'm going to write is 0.51 into 10 to the power 2, and this 2 is going to be my order of magnitude for this number. ठीक है, बट सपोज 49 को अगर मुझे करना है रिप्रेजेंट, ठीक है, तो इट वोंट बी रिप्रेजेंटेड एज 0.49 into 10 to the power 2 and order of one magnitude will remain 2. This is known as order of magnitude. Here it is going to be, sorry, made a mistake, it's 4.9. 4.9 into 10 to the power 4.9999, ये ऐसे नंबर रहता है. It has, this number has to be less than 5. ठीक है, so 0.5 to anything less than 5 has to be here. ठीक है, are we getting this point? And इसके लिए order of magnitude is going to be 1. Let me take a few more examples. Suppose I have to write 623 and then we have 328. What will be the scientific notation for this number and what is going to be the scientific notation for this number? Can all of us 0.623 into right, 0.623 into 6, 10 to the power 3. 3. So इसके लिए order 6. why 6? नहीं, this is right. This will be Yeah. only. वो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डेसिमल को कहां तक लेकर के जा रहे हैं उसी के ऊपर ये वाला पावर डिपेंड करेगा, 10 के ऊपर जो पावर रहेगा. सो दिस इज परफेक्टली राइट. ठीक है, this number is going to be represented as 0.623 into 10 to the power 3. What about this number? How is it going to be represented? 328. 3.28 into 10 raised to 2. Right, very good. Right. So this is a 3-digit number. The order of my magnitude for this number is how much? 3. This is also a 3-digit number, but order of magnitude for this one is how much? 2. It's 2, right? So that is the difference between scientific notation and standard notation. This is something which you have to keep in your mind. We are mostly aware with standard notations. The scientific notation is new to us. But order of magnitude is an important aspect of science which we have to deal multiple times, especially when we have to either deal with very large numbers or very small numbers. ठीक है, like फर्मी मीटर्स के लेवल के जब नंबर्स को हमें एक साथ डील करना होता है, पिकोमीटर एंड फर्मी मीटर्स, or when we are dealing with like distance between celestial bodies, this order of magnitude play a very important role. ठीक है, so that we can have an idea कि कौन सी वैल्यू किस लेवल की है. Okay, the next thing I'm going to discuss about is, अच्छा, और इन दोनों के application जो होते हैं, जैसे ये वाला तो standard form is being going to be applied whenever we are going to deal into logarithms. ठीक है, और any such calculations, addition, subtractions में भी generally आप इसी को use करते हो. But while expressing the relative values, this scientific notation or order of magnitude is something which will start playing its role. ठीक है, वैसे कुछ बहुत ज्यादा यूनिक वैल्यू ये ऐड नहीं करता है, बट हाँ, इट इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट आवर लैबोरेटरी फाइंडिंग्स. ठीक है ना, एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स या एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का ये एक इंटीग्रल पार्ट है. मेनी अ टाइम्स ऐसी छोटी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस बहुत फनीली मतलब रहेंगे, फनी रहेंगे. इट विल बी समथिंग लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब
whose sides are given, ठीक है, और उसके आंसर्स एग्जैक्टली इसी तरीके के कुछ तो दिए होंगे, जैसे अगर ये है तो ये भी दिया रहेगा एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, ठीक है, मे बी 51 into 10 to the power 0 and 051 into 10 to the power 3. Is it okay? So इस तरह के answers framed रहेंगे. All of them are right. If you are going to see with it in the frame of knowing the numbers, then all the numbers are right. But obviously, one second. Okay. The next thing in line is, are we aware of rational numbers and irrational numbers? Yes. What is rational number? Which can be written in form of a upon b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime. Okay, and what is irrational number? It is non-terminating and non-recurring. Right, non-terminating and non-repeating numbers are irrational. Okay. Fractional numbers or fractions and mixed fractions are we aware of this? Fractions and mixed fractions. Okay. Let me give you a number. Okay. So we have fractions and mixed fractions. Suppose I'm writing 3 by 7. What is it? It is mixed fraction or pure fraction? Pure fraction. 31 by Pure 7. fraction. 31 by 7. What is it? Pure fraction or mixed fraction? Pure fraction. Pure And fraction. इसको mixed fraction में कैसे convert करेंगे? What will be the value in mixed fraction? What will be its value in mixed fraction? 4 and then 3 by 7. 4 and then 3 by 7. 7. Perfect. This is its mixed fraction notation. Very good. Fine. So अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे रेशनल इरेशनल में देखो, जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रेशनल इरेशनल में काफी कम रहती है. मैंने ये नोटिस किया है कि while टीचिंग देम आगे के प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में दे हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज मेनी टाइम्स इन सॉल्विंग और डीलिंग विद फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है. एंड समझो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई बड़ी सी चीज समझा रहा हूँ और उसमें कोई चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इट समटाइम्स आई मीन वी हैव टू गो बैक टू अगेन दैट स्क्वायर -3 and then we have to start telling you these things. So I thought कि ये चीजें मैं शुरू में करा लेता हूँ आप लोगों से, so that we will have a level of comfort even if you are not knowing it. और आती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, will be promptly replying it, so that won't be a difficult thing. So what I'm going to do is, now I'm going to give you certain small questions which will be dealing with multiplication, addition and division of these fractions. अच्छा, इसमें एक रूल होता है जो मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को. Suppose I have a by b as a rational number
or a fraction, and I have another fraction c by d. Okay, so I have two fractions, one is a by b and another is c by d. Under such and suppose, let me denote it by number e. This is probably number f. Now, if I'm going to multiply e with f, my results are going to be a by b into c by d. And in this case, a and c will be multiplied to make ac, and b and d will be multiplied to get bd. Whereas suppose if I have to divide e by f, what I need to do is a by b divided by c by d, and in this case this ratio, the second ratio, will get reversed, right? And it will simply become a by b into d by c, which is ad by bc. ठीक है? Again, इनके corollaries a divided by cd अगर है, so this is going to be written as ad by c. Is it okay? और a by b divided by c है तो it will become a by bc. Am I making sense? Yes, sir. If I have to add a with c by d, it will become ad plus c by d. Whereas if I have to add a by b plus c by d, it will become bd ad plus bc. Is it okay and clear to all of us? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let me put it like this. नहीं, ये है प्रक्रिया और ये सब
Is it okay? Are we able to see all the questions? For this, what is our answer? 23 upon 21. 23 upon 21. Perfect. All of us are getting this number. Sir, I converted everything into mixed. You converted everything into mix. So, okay, fine. What is matlab your all the answer? answers. Okay, what is your answer 1, for this? 2 upon 21. 21. Perfect. Fine. What is answer for this? 15 by 88. Sorry, 15 by 88. 88. Okay, good. What about this? 547 upon 143. 547 upon 143. Okay. हाँ, हाँ, वो है उसमें. So this is 547 by 143. 37. Yes, I'm also getting the same thing. You are getting the same thing? Okay. Yeah, sir, that's the correct. हाँ ठीक है. It's the right answer. ठीक है. What about this? 145 upon 24. 145 upon 24. Yeah, seems to be right. ठीक है. What about this? 186 upon 7. 186 upon 7. Okay. ठीक. Fine. F 759 upon 8. 759 upon 8. 759 upon 8. Oh. ठीक है. 759 upon 8. What about this? 1 upon 1 upon 56. हाँ ये 1 by 56. हाँ 1 by 56. ठीक है. What about this? 16 by 3. 48 upon 9. 48 upon 9. 48 upon 9. It would be 16 upon 3. 16 by 3. हाँ ठीक है. The answer will be 16 upon 3. 48 by 9 में 3 is common, so that has to be cancelled. It will become 16 by 3 or 5 1 by 3. Mixed fraction में रखना है तो. Fine. What about this? 153 upon 425. 153. अच्छा, टेल मी वन थिंग. आई डोंट नो, आप लोगों को भी किसी को मेरी आवाज जो है वो खिंच खिंच के आ रही है क्या? लाइक इट इज एक्सपैंडिंग अ बिट क्या? या आप लोग बोल रहे हो तो मेनी टाइम्स मुझे खिंच खिंच के आवाज आ रही है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक if it is same with my voice or is it coming clear? That's clearly audible. Okay, okay.
फाइन, नॉट एन इशू। मतलब अब मुझे लाइक आप लोग जो रिप्लाई कर रहे हो वो सारे के सारे एकदम सही सही नहीं आ रहे हैं, सो इसके लिए मैं सोचा एक बार बता देता हूँ। मैं बता नहीं देता हूँ, मैं इंक्वायर कर लेता हूँ, मेरा भी इस तरीके से हो तो नहीं रहा है। ये 153 अपॉन क्या बोला था आप लोगों ने? 425. 425 और 425. okay, 15, 17 by 5 into 9 9 जो 81 by नहीं ये कैंसिल होगा ना, 17 5 जा Getting 80, 9. हाँ 9/25 आएगा ना। 9/25. हाँ ये फ्रैक्शन जो है 85 जो है 17 5 जा 85 होगा ना, so the fraction will be 9/25. Is it okay? Clear? Okay. Now I am going to tell you something about ratios and proportion में there are 2-3 rules which is important for us to know. ठीक है? Such as if A by B is equal to C by D, that implies A plus B by B is equal to C plus D by D. ठीक है? और A by A plus B is equal to C by C plus D. ठीक है? What is this two called? Do we have any idea? Or are we aware with this or not, first of all? Yes. Okay. So if you are aware, what is the name for this? Componendo, I guess. Componendo. Similarly, A by B is equal to C by D implies A minus B by B is equal to C minus D by D, and it's not or, it's and. मतलब either this is true or this, मतलब और नहीं है, ये भी true है और ये भी true है, दोनों ही true है. We can express it in the way we want. So, and then A by A minus B excuse me, is equal to C by C minus D. ठीक है? और componendo and this is dividendo. ठीक है? Then we have another thing, if A by B is equal to C by D, then we have A plus B by A minus B is equal to C plus D by C minus D, and obviously A minus B by A plus B is equal to C minus B by C plus D. This is called componendo and dividendo. Componendo dividend. Correct. So, and how are we getting this relationship? I believe we are aware of it. Yes. Harshit is aware. Others? What about you are also aware? Pratiksha is also aware. Atharu? Both of I know the componendo dividend, but I don't know the derivation. you? That's quite easy. That's not something to worry. मैं बता देता हूँ फटाफट सबके कैसे करना है. ये वाले रूल्स तो सबको पता है ना, अगर पता है तो कैसे ये आता है ये मैं 2 मिनट में बता देता हूँ आप लोगों को, so that फिर में हम लोग थोड़ी सी एप्लीकेटिव चीजें कर लेंगे. ठीक है?
it's pretty simple. ये वाली जो रेशियो है ना, इसमें if I'm going to add same number, the number is 1 to both sides, what I'm going to get? Component of I'm going to get componendo का first result. ठीक है, the ऊपर वाला चीज ये जो है, we are going to get the first result. ठीक है, now if I invert this, if I invert that, this will become b by a is equal to d by c, and I add 1 to them. Again, adding 1 to the inverse of a by b, and what I'm going to have, I'm going to have the second result, isn't it? जो आएगा उसको फिर से invert कर लेंगे, so it will become a plus b by a is equal to c plus d by c, and इसको फिर से invert कर दिया हमने, तो that is going to be c by c plus d. And this inversion is known as invertendo, right? Yeah. This inversion rule is called invertendo. Componendo, dividendo, and this is invertendo. These are 4 basic things. इसी से बाकी भी prove हो जाएंगे. इसमें क्या करना है? You have to subtract 1 Yeah. from both the sides. और second वाले relationship के लिए you have to take a invertendo of all these things, this thing, and then subtract 1. Am I making sense? yes, Yes. Okay. And इन दोनों के results को combine करके we have componendo dividendo वाला rule. If I am going to multiply this and this, sorry, divide this one by this one and this one by this one, this by this and this by this, I'm going to have this thing in my pocket, isn't it? If I divide a plus b by b divided by a minus b by b, what will I have? A plus b by a minus b, right now? yes, sir. ये बात clear है सारे लोगों को? I hope it is clear. If not, I'll just put it like this, into b by a minus b. This will get cancelled. Similarly, c plus d divided by d, the whole thing is divided by c minus d by d. So it becomes c plus d by d into d by c minus d. These get cancelled and we have this thing. Okay. Fine. Now let me move into surds and indices. Give you an idea about surds and indices. अच्छा, ये वाले relationship पे questions वगैरह भी solve करने के लिए या prove करने के लिए I'll be giving you एक थोड़े time में दूंगा, not right now. ठीक है, ये आगे की चीजों में मैं use करूंगा इसको. Third thing is surds and indices. Surds क्या होता है? Any idea? √3 क्या है? Sword, Third root of 5 क्या है? These are surds, right?
which cannot be Yes, sir. which cannot be represented as a integer numbers. ठीक है? Rather they are some numbers raised to the power of something or raised to the some powers which cannot be simplified to the normal forms. ठीक है? Normal forms मतलब integral forms. Getting the point? We call those things as surds. ठीक है? Surds के operation कैसे होते हैं? Suppose like I have 1 by root 3 being added to or being multiplied to uh, three by maybe root 2. What will be our answer? Root 3 by root 2. It will be root 3 by root 2. Perfect. Suppose I have something like, yeah, ये third root 5 का कुछ ले लेते हैं. ये 5 divided by third root 5. What will be the answer? Sir, 5 is to 2 by 3. Sorry, 5 Raised to 2 by 3. 5 raised to 2 by 3. Very good. This is right. Sir, हाँ बोलो. sir, can we write in the form of cube root of 5 square? हाँ, we can write. मतलब वो भी रहता है. So that is fine. That could be a right option. ठीक है? That is, this number can be written in two forms. Cubed root of 25. ठीक है? या फिर cubed root of 5 का square. हेलो. हाँ. हेलो. Sir, हाँ. Tell me. sir, you have written 5 is to 2 by 3 equals to square of root 3 by cube root of 5. Sir, but square of cube root of 5 will come cube root of 5 multiplied by itself. So हाँ. it will not make sense, no, sir. नहीं, it will make sense. It is same as this. Or this one is same as this also. Sir, the square will come inside the root, no? See, whether in square comes inside the root or whether square is outside the root, the meaning of it is not much different. ठीक है? अभी थोड़ा सा इंडिसेस sir. वाली चीजें मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर you will get to realize. ठीक है? Yes, sir. The 1 by 3 will be multiplied by 2, so it will become 2 by 3, no? Right. So अभी I am going to teach you something about the rules of indices. ठीक है? सबसे पहले indices क्या होता है? See, surds का मतलब बेसिकली ये होता है raised to the power जो होता है ना वो फ्रैक्शन में होता है. ठीक है? सर्ड्स में और इंडिसेस में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इफ आई एम रेजिंग अ नंबर, कोई भी नंबर है मेरा ए
और इस पर मैं कोई एक पावर रेज करता हूँ, सपोज c रेज करता हूँ. Now my c could be either a rational, irrational number or could be an integer. ठीक है, it could be a fractional number also. तो अगर ये integer है, ठीक है, या whatever it may be, you can say it integer, non-integer, fraction, non-fraction, irrational, rational, जो भी है, कुछ भी रहेगा, it will be part of indices. ठीक है. Surds is a subset of indices. Subset पता है हम लोगों को? A smaller set of indices where this power is specifically a fractional number. ठीक है. If it is not a pure number, that is integer, if it is a fractional number, then we are going to call it a surd. ठीक है ना? Is it clear? So 2 to the power 8 will be treated as indices, whereas 2 to the power 1 by 3 will be treated as surd. 1 by 3, हाँ, 1 by 3 is not a pure number. But however, the rules of surds or rules of indices, they are going to go hand in hand. अच्छा, मुझे तुम लोग 10 मिनट टाइम दो ना. कुछ मुझे एक काम खत्म करना है. काम खत्म करना है. There was some shifting being done. I have to just if I multiply these two numbers, what I'm going to get? I'm going to get a cube minus b cube. If we don't know this, we can actually multiply it. इसको इससे multiply करेंगे, it will become a cube plus ab square plus a square b. a के साथ इन तीनों को multiply करेंगे तो फिर minus b के साथ इन तीनों को multiply करेंगे तो what I'll get? Minus a square b minus b cube minus ab square. ठीक है. This will get cancelled, this will get cancelled, this will get cancelled with this will get cancelled with this. The remaining thing is a cube minus b cube. So anything in this format is going to always give us a cube minus b cube. वैसे ये दो formulas भी हमको याद रहने चाहिए. A cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus b square plus ab, and furthermore a cube plus b cube is equal to a plus b, a square plus b square minus ab. Is it okay? Clear? So if I'm going to use this one, this number is simply going to be x raised to the power minus a cube minus b cube. This number will be x raised to the power minus b cube minus c cube, and the third number will be equal to x raised to the power minus c cube minus a cube. Is it okay? Are we getting this thing? Hello? Yes, sir. Am I audible first of all to all of you? Yes, sir. Okay. Now the next question is,
Are you clear, all of you clear with what I am writing over here? Yusuf, Pratiksha, both Atharv Yes. and Harshit. बोलिए Yes, sir. यूसुफ, Yes, sir. हाँ सर समझ में आ रहा समझ में आ रहा है ना? All of you are getting this, right? Yes, sir. Okay, fine. So once we have this, now x raised to the power, इनको अब सारे base are common, so I can add their indices. So once I'm start adding them, this will become minus a cube plus b cube minus b cube plus c cube and minus c cube plus a cube. ठीक है? What will be the outcome? 1. 1. ठीक है? Any issues? Okay. Can we attempt this?
First number is 14 to the power n plus 4, which we have written as it is. Now for this two numbers, 7 raised to the power n plus 3 into 2 raised to the power n plus 3. The n plus 3 part is same, that is power is same or indices is same. Then base should be multiplied, right? When we multiply the base, it is becoming 7 into 2, that is 14 raised to the power n plus 3. Is it okay? Yes, sir. And for denominator, 14 to the power n is taken out as common, and then the rest thing, that is 13 over here and 1 over here, are added up like this. Now I have, if I am going to solve it further, 14 raised to the power n plus 4 plus 14 raised to the power n plus 3 divided by 14 raised to the power n into 14. अभी everything is in 14 ठीक है. So now यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 14 and इस नंबर में 14 to the power n plus 3 को I'm taking common. The left out thing will be 14 over here, and here it will be just 1. ठीक है. Is 14 to the power n plus 4 को I can write it as 14 to the power n plus 3 into 14 to the power 1. Right now ये वाले पार्ट को मैंने बाहर ले लिया और 14 को ब्रैकेट के अंदर रख दिया, 14 प्लस 1 हो गया. यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो 14 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लूँगा तो इंडिसेस ऐड हो जाएंगे n and 1, 14 टू द पावर n प्लस 1. इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट 14 टू द पावर n प्लस 3 माइनस n माइनस 1 into 14 plus 1, 15. Now I'm going to solve this. N cancel, 3 minus 1 is 2, 14 square into 15, which is 196 into 15, that is 2940. Is it okay for everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. Let us come back to question 5. Sir, is the numerator 9 or 8? Numerator 9 है ना, this is 9. Further x is equal to 1. X is equal to 1. Yeah, x is equal to 1. All of you are getting this? Yes, sir. Good. Yes, sir. Sixth one. यूसुफ Sir, आपका answer is 2. ओके, यूसुफ आपका ये आया x is equal to 1. नहीं सर मैं कर रहा हूँ. ओके, देखिए सबसे पहले आप लोग को इसके अंदर में क्या करना था, इस नंबर को देखना था सिंप्लीफाई होके क्या ये 9:7 के फॉर्म में आ सकता है क्या. तो अपॉन लुकिंग एट
it closely, we can see that the upper number is nothing but 9 into 9 into 9 into 9. And the lower number is 7 into 7 into 7 into 7. 2401 is the square of 49. Okay? This one is square of 81. Is it okay? तो बस 9/7 रेज टू द पावर 4 और इधर हमारे पास है 9/7 रेज टू द पावर 2 into 5x minus 3. Bases are same, so indices can be equated 2 into 5x minus 3 is equal to 4. Therefore, 5x minus 3 is equal to 2, or 5x is equal to 5. And we have x is equal to 1. Is it okay? नेक्स्ट वाले में, सिक्स्थ वाले में क्या आंसर आया हम लोगों का? Sir, answer is 2. 2. Answer is 2. Let me check. ठीक है, x is equal to 2 in this case. Perfectly right. कैसे आया, कर सकते हैं, बाकी लोगों ने कर लिया है. ठीक, लेफ्ट साइड में इट इज 2 to the power x minus 1 है, तो ये भी 2 के टर्म्स में हमको लिख लेना चाहिए. If I'm going to write it, सबसे पहला चीज क्या होगा, 8 to the power minus of x minus 3. माइनस क्यों आया, a to the power minus 1 is nothing but 1/8. ठीक है, ये कोरोलरी है, पता होना चाहिए हम लोगों को. a raised to the power minus 1 is equal to 1/8. ठीक है, इसके बेसिस पर this number can be further written as 2 to the power minus 3 into x minus 3, and I can equate this as is term or s term को, the bases are common, so the indices can be equated. That means 2x minus 1 is equal to minus 3x plus 9. I bring it this way, I bring it this way. This becomes 5x is equal to 10 or x is equal to 2. Clear? Yes, sir. Yusuf? हाँ सर, क्लियर है. Okay. 7th का क्या आंसर है? Sir, 36. 7 का 36 आ रहा है. थिंक थोड़ा सा कुछ गलत है. I'll check, मतलब I'm not sure. एक सेकंड देख लेता हूँ.
हाँ ठीक है 36. इसका आंसर इज 36. परफेक्ट. सी इसको कैसे करना है, इसको अगेन हमको ब्रेक करना है. 18 को, ये 6 है तो 18 को आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 6 रेज टू द पावर 3 बाई 2 into 6 raised to the power 1 by 2 into 1 by root 27. अब रूट 27 को फर्दर मैं 3 क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब लिख सकता हूँ या 3 रेज टू द पावर 3 बाई 2 लिख सकता हूँ. होल थिंग इसको फिर से ओपन करता हूँ तो आई कैन राइट इट एज 3 रेज टू द पावर 3 बाई 2 into 6 raised to the power 3 by 2 into 6 raised to the power 1 by 2 into 3 raised to the power minus 3 by 2. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड मल्टीप्लाई हो करके दे आर गोइंग टू गिव मी 6 स्क्वायर और 36. So we are done in this also. Next one is this one. Have we done this? Yes, sir. So answer is 1. Answer is 1. All of us are getting it 1. Sir, I'm solving. Okay. Sir, Hmm. sir, are you going to put this sheet on WhatsApp group? This now? Yes, sir. हाँ, I will put. Okay, sir. अच्छा देखो, अभी मैं आप लोग के आंसर नहीं देख पा रहा हूँ. आई एम अनेबल टू सी योर आंसर्स. इन अ डे और टू आई विल हैव अ ऐप विथ अस जिसके थ्रू लाइक जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ या देने वाला हूँ आपको ना, वो यहाँ पे तो लिखूंगा ही, फोटो लेके वहां पे डाल दूंगा. एंड उसमें आपको भी अपने आंसर्स का जो भी सॉल्व करते हो उसके आंसर्स के फोटो लेकर के भेजने होंगे और उसी में डालना होगा. तो लाइक एक लेक्चर का जो भी होगा उसका मतलब मैं इंस्टेंटेनियसली आप सारे लोगों के जो भी 10-12 लोग रहेंगे क्लासरूम में उन सबके मैं आंसर स्क्रिप्ट एक बार देख पाऊंगा. आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो ये एक्सरसाइज हमें कंटिन्यूअसली करना होगा. अभी तो ठीक है, एक आंसर से मुझे पता चल जा रहा है. And these are anyway the very basic things, very basic as in they are going to be part of our solutions. ठीक है, मतलब जो भी आप सॉल्व करोगे फ्यूचर में उनमें चीजें सॉल्व कैसे होंगी उसमें ये चीजें यूज होने वाली है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ शुरू में. ठीक है ना. थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आई विल रिक्वायर टू सी योर मेथोडोलॉजी which will be a must exercise, and for that we will be needing that particular app. तो वो चीज आप लोग के पास रहेगा प्रोबेबली कल या परसों के दिन, कल के लेक्चर में, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो मैं बता दूंगा, आप लोग इंस्टॉल कर लेना. ठीक है. और उसको हम लोग यूज करेंगे रेगुलरली विथ मी एंड फिर विथ अदर टीचर्स एज वेल. So could you please solve the eighth one? I'm not getting one. Or I'm stuck. I'm not. नहीं नहीं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है. ये देखो यहाँ पर x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर a है प्लस x टू द पावर c डिवाइडेड बाई x टू द पावर a है. डिनोमिनेटर दोनों का x टू द पावर a है और ये 1 है. तो एक्चुअली इस फ्रैक्शन को प्रॉपर में लिखने के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में आई वुड रिक्वायर टू डू इट लाइक दिस. x टू द पावर a को मैं बेस ले लूँ डिनोमिनेटर और फिर इन सब न्यूमरेटर्स को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लूँ. तो दिस न्यूमरेटर विल बिकम x टू द पावर a
x to the power b plus x to the power c, ठीक है। Got it, sir. Got it, sir. इसका आंसर सेकेंड वाला वैसे ही आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर वाली जो चीज है, दिस इज 1 बाई a बाई b, दिस विल सिंपली बिकम b बाई a, ठीक है। तो x to the power 1 will become numerator, यहाँ पर x to the power b will become numerator, ये x to the power c will become numerator। ये होने के बाद फिर से डिनोमिनेटर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे एंड दोनों तरफ x to the power a plus x to the power b plus x to the power c हो जाएगा, which will get divided to give us 1। यूसुफ, 8th नंबर हाँ आपको सर। समझ में आया बच्चा? हाँ सर, आपने बताया तो समझ गया। ओके, सॉल्व कर लेना। नाइन्थ वन, Sir, done. A raised to 6, h raised to 4. sorry, a raised to a A raised to 6 h raised to 4 h raised to 4. परफेक्ट। अब मान लो a cube h square is equal to 7 दिया हुआ है, तो what will be the value of this? 49 49। हाँ। 10th one, Sir, 1. 1 आ रहा है। Sir. Let me see. A minus b by a minus b by b. नहीं, मैं आंसर इज a by b ना। Sir, but in first, means on numerator, after solving 1 minus b upon a, we will get a minus b upon a by and down also in denominator, the first term a upon b minus 1 is a minus b upon a only after solving, so both will get cancelled, and similarly in the second one also both will get cancelled because their powers are same. Numerators are going to get cancelled, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर बनेगा और यहाँ पे जो न्यूमरेटर बनेगा, उन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम रहेंगे। तो और यहाँ पर भी सिमिलरली जो न्यूमरेटर बनेगा, जो न्यूमरेटर बनेगा
they are going to be same and they will get cancelled ऊपर नीचे. It is only denominator which is going to survive, and denominator will be इस वाले part का it's going to finally be a by b raised to the power a by a minus b. तो और मैं ये स्टेप तक पहुंचा, उसके बाद कहाँ तक नहीं पहुंचा? आया मुझे. यहाँ तक. हाँ हाँ. तो यहाँ तक Red पहुंच वाला गया तो ऊपर फिर बचा क्यों क्या? फिर तो सॉल्व ही हो गया ना. फिर नहीं सॉल्व कर पाए इसका मतलब तुम प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते नहीं हो. अ क्वालिटी विच इज मस्ट. ये पूरी एक्सरसाइज कराने के पीछे दूसरा मोटिव जो है हमारा वो ये है कि आप लोगों को प्रॉब्लम से लड़ने लायक हम बनाए. यू शुड बी फाइटिंग एंड स्ट्राइविंग हार्ड टू अब तो सॉल्व कर ही देना है मुझे. कैसे सॉल्व नहीं होगा. तो इस स्टेप तक अगर तुम आ गए और फिर इफ यू आर नॉट कमिंग टू दिस स्टेप दैट मीन्स यू हैव टू बिल्ड ऑन योर फाइटिंग स्पिरिट अ बिट मोर. ठीक है ना. इसके Yeah. बाद कुछ बचता ही नहीं है. सी इस नंबर को या इस नंबर को दोनों में से किसी एक नंबर को हम लोग इन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है. इन्वर्ट क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे सो दैट ये दूसरे के साथ मैच करे. जैसे इसको इन्वर्ट किया मैंने तो ये इसके साथ मैच कर गया, या फिर मैं इसको भी इन्वर्ट कर सकता था. इट्स माय चॉइस. ठीक है. हाँ सर, मैंने सोचा उसके बारे में. तो बस वो कर देना है. तो फिर वो उसके ऊपर का जो पावर होगा वो भी इन्वर्ट होगा क्या? नहीं, क्यों इन्वर्ट होगा? ऊपर का पावर तो सिर्फ एक माइनस हो जाता है ना. जैसे इट्स लाइक a by b is equal to what? b by a raised to the power minus 1. यही होता है ना. जैसे c raised to the power minus 1 is equal to 1 by हाँ. c हुआ. ठीक है. तो वैसे ही 1 by c is equal to c raised to the power minus 1, यानी a by b is equal to b by a raised to the power minus 1. ये बात समझ में आ रही है हम सारे लोगों को? हाँ. Yes, sir, got it. Got it? किसी भी एक को इन्वर्ट कर लो. मैंने चूज किया इसको इन्वर्ट करना फॉर नो रीजन. आई कैन डू एनी ऑफ देम एज पर माय चॉइस. ठीक है ना. तो मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया तो इसको इन्वर्ट कर दिया तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है. एंड देन दिस थिंग विल बी एडेड विद दिस क्योंकि कॉमन बेस हो जाएगा, एंड कॉमन बेस इज a by b. एंड इसको ऐड करूंगा मैं तो इट विल बिकम a minus b डिवाइडेड बाय a minus b. दिस विल बट अगर मैंने सेकंड को इन्वर्ट किया तो -a प्लस. हाँ, सेकेंड वाले को इन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा? b by a raised to the power b minus a divided by a minus b. हाँ. ठीक है. So that means this ratio is going to be what? -1. Isn't it? This is again a by b. Yeah. Right? Yeah. Clear to everyone? शुरू से Yes. कर देता हूँ एक बार. मैं शुरू से फर्स्ट स्टेप से कर देता हूँ सो दैट ये तो ठीक से हो गया. तो ये चीजें थोड़ी सी हम लोग को ध्यान में रखनी है. क्या ध्यान में रखना है? a by b is equal to b by a raised to the power -1, या b by a is equal to a by b raised to the power -1. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? a minus b by a raised to the power b by a minus b डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो a minus b by b raised to the power b by a minus मल्टीप्लाइड बाय. मल्टीप्लाइड लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, वो है ही मल्टीप्लाइड. इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम a प्लस b बाय b रेज टू द पावर a बाय a माइनस b. को करेंगे तो b प्लस a बाय a रेज टू द पावर a बाय a माइनस. इज इट ओके?
यहाँ तक की बात समझ में हम लोग को आ गई। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स को अलग कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम a minus b raised to the power b by a minus b divided by a raised to the power b by a minus b। ठीक है। फर्दर इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बनेगा कुछ ऐसा ना, a by a minus b raised to the power b by a minus b divided by b raised to the power b by a minus b। और क्योंकि ये 1 by के फॉर्म में है तो इट विल गेट इन्वर्टेड, isn't it? So it will become b raised to the power b raised to the power a minus b divided by a minus b raised to the power b by a minus b। ठीक है। Now this number and this number will get cancelled। Similarly मैं इस साइड को भी सॉल्व करता हूँ, तो a plus b raised to the power a minus b divided by b raised to the power a minus b into a raised to the power a minus b divided by a plus b raised to the power a minus b। ठीक है। ये कैंसिल हो गए। द रिमेनिंग थिंग्स आर दीज टू एंड दीज टू। सो अगेन आई हैव b raised to the power this and a raised to the power this, so it can be written as b raised by a raised to the power b a minus b multiplied by a by b raised to the power a minus। Is it okay? एंड उसके बाद की चीजें तो बताई ही है मैंने। सो दिस विल देन बिकम a by b raised to the power minus b by a minus b into a by b raised to the power a minus b, a by b raised to the power a minus b by a minus b is equal to e by। Clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Then done. 11th one, what is the answer? 7. Hmm, 8, sorry, 8, my bad, 8. हाँ, n is coming out to be 8। Perfect। See, इसको again वही x to the power this है, x to the power 8, 8 into 3 is 24, 24 minus 2 is 22। ये सॉल्व हो करके हो जाएगा x raised to the power 24, 8 into 3 and by 2 है तो this will get divided by 2, तो 24 minus 2 हो जाएगा 22। फिर 3n minus 2 is equal to 22 and this is equal to, that implies 3n is equal to 24 और n is equal to 8। ठीक है। क्लियर? Is it okay? Yes, sir. Last one.
10th one किया हम लोगों ने, sorry 12th one. Sir, Sir, I'm solving. solving. Okay. I'll just explain it again. We'll record it. The first term is m plus m raised to the power. I'm just multiplying this with the indices of m and n square, so that it becomes m raised to the power 1 by 3, n raised to the power 2 by 3 plus m raised to the power 2 by 3 into n raised to the power 1 by 3 divided by m minus n into, I'm solving this fraction, and it becomes m raised to the power 1 by 3 minus n raised to the power 1 by 3 divided by m raised to the power 1 by 3. Now, just putting it properly, and this m raised to the power 1 by 3. Okay. Now what I'm doing is I'm taking out m raised to the power 1 by 3 from all these numbers as common factor, and we are having m raised to the power 2 by 3. M is getting broken down into m, or we can say m is nothing but m is simply m raised to the power 3 by 3. 3 by 3 is 1, and then I'm pulling out 1 by 3 out of it. So if I'm pulling 1 by 3 out of 3 by 3, the thing which will be remaining will be 2 by 3. So once I take out m1 by 3 as a common, the remaining thing is m raised to the power 2 by 3 plus n raised to the power 2 by 3 plus m raised to the power 1 by 3 from here, and n raised to the power 1 by 3. On close inspection, and this m1 by 3 which has been taken common will get cancelled with the denominator 1 m by m1 by 3. The only thing in denominator will be m minus n. Now on close observation of this term, it appears that the first term is nothing but 1 by 3 ka m1 by 3 ka square, followed by n1 by 3 ka square, and followed by m1 by 3 into n1 by 3. This closely resembles to a square b square plus ab, and this term is multiplied by m raised to the power 1 by 3 minus n raised to the power 1 by 3, which is nothing but a minus b, and therefore the entire thing is going to be, this is a cube minus b cube, and on the same line this will become m raised to the power 1 by 3 whole raised to the power 3 minus n raised to the power 1 by 3 whole raised to the power 3 divided by m minus n. M raised to the power 1 by 3 whole raised to the power 3 is nothing but 1, that is m raised to the power 1. 1 by 3 multiplied by 3 will cancel each other to make 1. You can expand it by one more step. 1 by 3 into 3 minus n 1 by 3 into 3. So get cancelled. M minus n minus n divided by m minus n. This is okay. Yes, sir. Clear? Yes, sir. So right now we'll be